Exercise 3. Writing. A. Before you write, brainstorm with your friends what answers to Oksana's questions about schooling in your country should be included into your letter to the editor of the newspaper English that published her article. Обговоріть зі своїми друзями, які відповіді на питання Оксани про навчання у вашій країні слід включити у лист до редактора газети English, який опублікував її статтю. Ми читали текст вправи другої про школи у Британії. Make a list of words, phrases you'll use to formulate them. Зробіть список слів і фраз, які ви будете використовувати, щоб сформулювати їх. B. While you write. Поки ви пишете. If you want to respond to an article appearing in the publication, write a letter to the editor. Якщо ви хочете відповісти на статтю, відреагувати на статтю, яка з'явилася в публікації в газеті, напишіть лист до редактора. Follow the format of the letter below. Слідуйте формату листа нижче. How to write a letter to the editor. Як писати листа до редактора. Content tips. Address the editor. Звертайтесь до редактора. Це незнайома людина. State the reasons for writing in the first paragraph. Обґрунтуйте причини написання у першому абзаці. In the following paragraphs, describe the issue you are writing about. У наступному абзаці опишіть тему, на яку ви пишете, про яку ви пишете. Illustrate your ideas with examples if necessary. Проілюструйте свої ідеї прикладами, якщо це необхідно. End with a concluding paragraph. Закінчуйте заключним абзацем. Give the closing remark. Дайте заключну ремарку, фразу якусь. Language tips. Ми сказали, що ми звертаємося до редактора. Ви його не знаєте, тому звернення буде Dear Editor, дорогий редакторе. Якщо ви не знаєте, якщо ви знаєте, що це чоловік, можна написати Dear Sir. Якщо ви знаєте, що редактор жінка, ви можете написати Dear Madam. Далі у вас ідуть вирази. I would like to compliment on. Я би хотів зробити комплімент, подякувати на якусь тему. There are a couple of points that. Є пара пунктів, які. One is that. Один із них це. The second point is tied to the first. Другий пункт пов'язаний з першим. In closing, I want to thank you for. У заключній частині я хочу подякувати вас за. It is hoped that readers will decide. Є надія, що читачі вирішать. І в кінці give the closing remark. Ось у вас кінцівка. Ви пишете, це права нижня сторона листа. Yours sincerely і ваше прізвище. Sincerely yours faithfully. Це перекладається іскренне ваш. І на 259 сторінці у нас є приклад такого листа. Хвилиночку. A sample letter to the editor. Dear editor, having just returned from a language school in England, I would like to compliment Oksana Petrenko on the article Similar or Different, the September the 23rd, 2015 issue of the newspaper English. Her comments presented a well-rounded picture of British schooling as I experienced it. As she pointed out, I was put in the English language set with other pupils who were interested in this subject. However, there are a couple of points that I observed while there that Oksana did not mention. One is that there are also the so-called AS level exams in secondary schools. It's an exam between GCSE and A-level. It requires half the work of the A-level and is usually taken halfway through the A-level course. The second point is tied to the first.
It was one of the biggest changes in school in Britain in the last 20 years. Other changes included the government policy of inclusion of SEN, special educational needs youngsters, into mainstream school. This has resulted in the closure of many special schools which used to cater specifically for such pupils. In closing, I want to thank you for publishing the piece on British schooling. It is hoped that readers will decide on what way it is similar or different in comparison with schooling in Ukraine. Sincerely yours, Dmytro Goncharuk.